We're honored to have such international security experts tonight. On that note, I'd like to welcome and introduce to you our guest speaker, Commissioner Bill Bratton, who is the chairman of the U.S. Secretary of Homeland Security's Advisory Council. He's also the former NYPD commissioner, the former Boston PD commissioner, and the former Los Angeles chief of police. He's recognized as the leading global expert on policing risk and security issues and serves as the chairman of TNU. Tonight, Commissioner Bill Bratton is going to talk about a vital topic in today's world, or what we call the new normal. His topic is going to be titled The Future of Policing under the New Normal. We'd also like to welcome His Excellency Major General Dr. Abdul Quddus Abdul Razak Al-Ubaidli, the Assistant Commander-in-Chief of Excellence and Pioneering in Dubai Police. He's the chairman of the IACP MENA region, chairman of the Emirates Strategic Planning and Future Foresight Association, chairman of Emirates Intellectual Property Association. His Excellency's topic will be about business continuity during COVID-19 pandemic, which is an important topic discussed on each and every table among police forces. I would like to inform you that both topics will each run on approximately 30 minutes, and the Q&A segment will be at the end of the webinar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في شرطة دبي أن نحتضن في هذه الأمسية قادة من خبراء العمل الأمني، ونتشرف بحضور ضيفنا اليوم المستشار ويليام براتون، حيث شغل عدة مناصب أمنية مرموقة مثل رئيس المجلس الاستشاري للأمانة العامة للأمن القومي الأمريكي، هو القائد السابق لشرطة نيويورك، القائد السابق لشرطة لوس أنجلوس، والقائد السابق لشرطة بوسطن، ويعتبر خبير عالمي في المجال الأمني والشرطي. وسيتحدث المستشار ويليام براتون في هذه الأمسية عن موضوع يعتبر في غاية الأهمية في هذا الوقت الراهن للعاملين في القطاع الشرطي، وستكون الجلسة بعنوان مستقبل العمل الشرطي في الواقع الجديد. ونرحب أيضاً بسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، وهو من القيادات في مجال التميز والريادة في العمل الأمني. تولى العديد من المناصب. حالياً يعتبر الرئيس الإقليمي للرابطة الدولية لرؤساء الشرطة IACP بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وسيتحدث سعادة اللواء عن استمرارية الأعمال خلال جائحة كوفيد 19، والذي يعتبر من أهم المواضيع على طاولة النقاش في المؤسسات الأمنية على مستوى العالم. وننوه للجمهور بأنه سيتم طرح كل موضوع لمدة 30 دقيقة، وبعدها سيتم الإجابة على الأسئلة في آخر الحلقة. Now, I'd like to give the floor to Commissioner Bill Bratton to speak about the future of policing under the new normal. So you can begin. Assalamu alaikum and good evening. Major General Dr. Abdul Quddus and Dubai Commander-in-Chief General Abdullah Khalifa Al-Mavi, it is a distinct honor and privilege for me to have been asked to speak with you this evening about the future of policing in the new reality, the new normal of the 21st century, where the challenges are so much more significant than they were in the recent 20th century. I've had the privilege to visit your beautiful country on 2 previous occasions. In 2013, I presented to many of you in this audience at your 4th annual Leadership is Innovation Conference. And more recently, in 2016, while serving for the 2nd time as NYPD Police Commissioner, when I met with General Kamis Mata, who unfortunately passed away from a heart attack later that year. I was also the guest of Sheikh Saif. During my visit, General Mata introduced me to many of the extraordinary innovations that you have been making in your city, in your country, and which put you in the forefront
of leadership in the 21st century. By way of expansion of my background, I am currently the Executive Vice Chairman of Teneo Risk, the company I work for here in New York. I'm speaking to you from my home in New York. Teneo is a CEO advisory firm, a global firm. We have offices now in Abu Dhabi and in Dubai. My division deals very specifically with risk identification and risk mitigation. Our clients include the majority of the CEOs of the Fortune 100 world. And we now have expanding business interests in Dubai and Abu Dhabi and the Emirates. 2021, next year, is going to be an extraordinary year in your country and Dubai. The idea that you are going to have the Expo 2020, which because of the virus is now being pushed back to 2021, the opportunity, mobility, sustainability focus of that conference will attract 190 countries and for the first time be held in the Mideast. An extraordinary challenge, an extraordinary opportunity to show off your country, but the challenge certainly for the Dubai police will be extraordinary. We will also be celebrating the 50th anniversary in 2021 of the Arab Emirates. And the focus on the next 50 years will be the topic of that Jubilee celebration. This will bring millions of visitors to your country, certainly increasing security interests and concerns for all of the police forces in your region of the world. Recently, 2019, something I'm familiar with, was your Year of Tolerance campaign, where your government serves as an incubator for tolerance. Increasingly important to you for the fact that the millions of visitors that you attract, people that come as tourists, as business people who come to work in your beautiful part of the world, it is increasingly important to understand the various cultures that they come from, the countries they come from. And so the focus on tolerance, something that the police certainly need to be mindful of, was an important one to have identified 2019. Dubai, as you know, like my hometown of New York City, is a financial capital and special events hub that attracts millions from around the world. United Arab Emirates has also become one of the most important transportation hubs in the world. Together, UAE and Dubai have many international famous landmarks. You have Burj Khalifa, the tallest building in the world. I had the privilege of having a personal tour in 2016 when I was there. Very similar to our now new World Trade Center and our very famous Empire State Building. Now, as to the topic of this evening's discussion, 21st century policing, the new normal, very different certainly than the policing in the 20th century. The Chinese have an expression, may you live in interesting times. And as often the case with Chinese expressions, it can have two meanings. It can be a blessing, or it can be a curse. We are living not only in interesting times, but also extraordinary times and somewhat perilous times. And for the police profession, there has never been a time of so much challenge and crises, but also opportunity to meet those challenges creatively and successfully. To meet them, we must be constantly evolving and changing. Certainly, you in the Dubai police forces understand that, because throughout your history, throughout your 50 years, you have been evolving rapidly and constantly changing. Our challenge in policing in the 21st century is to be prepared to respond to the constantly growing challenges, but even more importantly, to anticipate and prevent them with precision-like focus. When I'm talking about those challenges, I'm talking about the crises, the many forms of crises that we can encounter now in the 21st century. And what are some of those challenges? For most of the history of the 20th century policing, the focus was on two areas of traditional crime and disorder. Sir Robert Peel, when he created the Metropolitan Police in London in 1829, had 9 principles of policing that formed the basis for policing in much of the Western world, and certainly in my country. The first principle was that the basic mission for which the police exist is to prevent crime and disorder. And for most of the next several hundred years, that was the mission.
I came into policing in 1970 as a police officer, joining the Boston Police Department. I had just returned from serving as a military policeman in the Vietnam War. In my country, as you're aware, everybody starts as a police officer. So all the commissioners and police chiefs and sheriffs that you interact with, every one of them, with almost no exception, began their career as a police officer, as I did in 1970, 50 years ago. 70s in my country were a time of extraordinary change and impact on the police profession. The focus on prevention of crime changed dramatically in my country. The focus became to respond to crime, as it was believed that society, government, was going to address what were the causes, or what were thought to be the causes of crime. And those causes were thought to be racism, poverty, the economy, unemployment, things that police would not have impact on. We were also going through a great societal change in America at that time, the civil rights movement, in which our Black citizens were seeking to get equal treatment. We were engaged in a very violent anti-war movement period of time. We had political upheaval where our president, President Nixon, was forced to resign from office. It was an incredibly turbulent time, and for my first 10 years in policing, I saw the beginning of a historic evolution in policing in America, where we were not focused on prevention of crime, and we paid almost no focus to so-called quality of life or broken windows policing, as we call it, disorder, something that most citizens would see every day. So as we moved into the 1980s in America, our society became a more violent society. We have, in my country, there are more guns than people. So we have a historic focus on ownership of guns. And in the 1980s, we had a growing drug problem, and we had a growing societal problem in terms of lack of respect for government, law and order, and certainly the police. And the levels of violence, particularly around the drug trade, as that expanded dramatically, heroin, cocaine, crack cocaine, exploded in the 1980s. So that by 1990, it was the worst crime year in the history of my country. In New York City alone, there were 2,243 murders, 5,000 people shot on the streets of New York, hundreds of thousands of robberies, burglaries, car thefts. The tourism industry, something that you were very familiar with, began to decline because the city had a reputation as being one of the most dangerous in the world. In 1994, I had the privilege of being appointed as police commissioner for the first time by Mayor Rudolph Giuliani. Together, over a several-year period of time, we embraced a new concept of policing. We embraced the concept called community policing, the concept that police need to work in partnership with other agencies, federal, state, local, to collaborate more intimately. Police needed to work more intimately with communities to understand in each community what were their priorities, what were their problems that they needed the police to address, that they would be willing to work in partnership with the police to address. And we also implemented a system that I think you are aware of, that spread worldwide within several years, the system of CompStat, the idea of using our computers to track intimately where our crime was occurring so that we could identify growing patterns and trends 2, 3, 4 before they became 20 or 30 or 40. So we could effectively move police resources onto those emerging crime patterns and trends. And with developing tactics and effective tactics, stop that growth of that crime problem and relentlessly ensure that it did not come back. That was the success of CompStat, identification of where the crime was occurring, and in some respects, beginning to almost be able to predict where it might occur. Additionally, it was a phenomenal accountability system in which our police precinct commanders, our captains and inspectors were held accountable for knowing about the crime, but also developing new ways to deal with it. The idea of inclusion, something very similar to what you do in Dubai with your police leadership, the idea of taking the many skills of your many members and having them work on the identified problems you have to deal with.
So policing for most of the 20th century in America was focused on crime, little focus on disorder, but also the effectiveness of dealing with crime. It really did not begin to occur until the 1990s. By the turn of the century, however, overall crime in America had declined by over 40%. In New York City, it is now down 85 to 90% from what it was. That, however, has started to change here in 2020, and I'll speak briefly about that in a few moments. But as we came into the 21st century, the world changed. The world changed. The world of policing changed dramatically, particularly in my country, but indeed in cities and countries around the world. And you understand it. And how the world changed most dramatically was terrorism. Although we had had the first World Trade Center bombing in New York in 1993, local police had not engaged in dealing with terrorist activities because we had so few of them in our country. But after the events of 9/11, the issue of terrorism became a top priority for the US government and for local police forces. When I became police chief of Los Angeles in 2002, my new normal, the 21st century, was not only dealing more effectively with crime and disorder, but to now deal with the new problem, the new issue, terrorism. Terrorism, whether it was Al-Qaeda, which was the major source of our concerns at that time, or many of the other activities that terrorism spawns, whether it's nation state or entities like Al-Qaeda. But as we moved into the 21st century, the world of policing changed dramatically. You know that because you had to and have responded magnificently to the response to that changing world. And that changing world, basically, the threats changed significantly. We now moved into a world that was taking advantage of the internet. Internet was intended to network everybody so we could all interact with each other. What a great thing. What we did not anticipate was the criminalization of that tool. And particularly in the 21st century, when the use of the internet and all the related technologies expanded dramatically. And in our history, the year 2007, for the world was another phenomenal revolutionary year. Because what happened in 2007? This happened. The smartphone, the iPhone. Today, there are billions of them, and we are connected constantly with each other. So that exemplar of technology that created Facebook, that created Kindle, that created Twitter, that created blogs, that people are constantly interacting with each other, it significantly increased the challenges for policing in my country and around the world. And you understand that because you are one of the leading forces in the world for your embrace of technology, but your recognition that as wonderful as it is, it also has created a new host of issues for us that are constantly evolving and changing. And that is the new normal of the 21st century. So as you enter your Golden Jubilee year, 2021, you fully understand and recognize that the next 50 years are going to be as profoundly changing for your country and the world as the last 50 have been. And what is this kind of a summation of those 21st century threats? Certainly, we're all familiar with the issue of hacking. Hacking, whether it's criminal in nature, whether it's hacking by voyeurs, people that just are thrilled by the challenge of hacking, not for criminal purposes, but to become nuisances, disorderly, if you will. We're also concerned increasingly with espionage, whether it's industrial espionage, military, political espionage, and lastly, the concern about the potential for warfare, something that we, the police, do not normally engage in the sense of concern that is left to our military establishments, but we need to be aware of it. Cybercrime, a term that before the 21st century, nobody would have known what you were talking about. Cybercrime has exploded and continues to explode and keeps morphing into new directions that are hard to keep up with, let alone hard to predict and try and stay ahead of. We have the whole issue of weaponization, criminalization of digital social media.
Social media that has exploded through the use of the iPhones and Zoom that we are all talking with each other today. The idea that here I am 8,000 miles away from you, but we're able to communicate instantly. And the ability, however, of somebody to effectively, with the skill, come in and hack this conference that we are participating in, to effectively take it over unless security provisions are in place to prevent that from happening. We also have in the 21st century something that your country, Dubai, the Emirates, have lived with since the creation 50 years ago, and that's the issue of terrorism. Terrorism that has become a worldwide problem, but one that is incredibly intense in the Mideast, and one that you have to live with each and every day, and you've done a phenomenal job protecting against. Initially Al-Qaeda, but then ISIS, which mastered the idea of use of social media to recruit, to create a cause, to bring tens of thousands of foreign fighters into Syria and Iran and Iraq, and to effectively upset the world for so many years. You in Dubai understand that because of many other terrorist organizations in your region of the world that would seek to undermine what you have created in the Emirates. So terrorism, with all of its potential threats of chemical, biological, nation state, Al-Qaeda, ISIS, and in particular, the lone wolf. New York and the Emirates and Dubai, we share so much. The financial capital, the transportation hub, tourist mecca, the idea of being an attractive target for the terrorists, whatever their motivation. In New York City, my city, since 9/11, there have been 55 documented incidents of attempted and, in some instances, unfortunately, successful attacks, a lot of them by lone wolves, something that you are very, very concerned with and have a lot of experience in your country. And in terms of the growth of the 21st century threat, human trafficking, something where you are so dependent in your country on expat workers that the idea of illegal immigration, human trafficking for purposes of prostitution, child issues, as well as just ensuring that the many, many millions of tourists who would seek to visit your part of the world and will increase the numbers, that you have an ability to basically monitor their backgrounds and behavior. Drug trafficking, financial crimes, ransomware, technology theft, either by countries, by industry, 3D imaging with the ability to create weapons that are not detectable at our metal screening at our airports and many of our other locations. Organized crime growth, something that you have familiarity with also. And drones that the increasing use of for so many purposes. There's the full range of threats from drones is really not fully known because it keeps expanding. You have an advantage, and I envy you in Dubai and the Emirates, that you have so much more ability to utilize capabilities to protect against a lot of these issues. You have the ability and have, in a sense, become world leaders in your use of facial recognition capabilities, in your use of video camera systems, in your use of artificial intelligence. In my country, America, particularly at this time, we are at a time of crises in America. Our police are under attack in the sense of the Black Lives Matter movement and under attack in so many other ways that it is probably the worst time I have seen in my 50 years in policing, where police are not trusted by much of our political leadership, by much of our population, so that we are being prohibited from using facial recognition systems. We are being prohibited from using artificial intelligence types of capabilities. We are being prohibited from using behavior analysis. We are being prohibited from using a lot of the emerging technologies that you are capitalizing on. And one of the reasons that you are one of the safest cities, safest countries in the world, which is your goal, which was my goal in 1994 to make New York, which was one of the most dangerous cities in the world, to make it, and for the last 25 years, it has been one of the safest large cities in the world, that we are now limited because of that lack of trust of our communities, but also our lack of ability to keep up with the criminals who are using all of these modern technologies
and we are losing ground to them in my country. So this is where you become even more important in Dubai, that you have always been a learning organization. You've always been seeking to learn from the best and brightest around the world. My co-presenter today is the president of the IACP for the Mideast, reflective of your desire to become part of the international policing establishment, to not only learn, but to share, but to teach. And so you have so much that you're able to teach because you are so far ahead of so many other countries, including my country. I have phenomenal pride in the police profession in my country, which I've been part of for 50 years. But in public sector, we are very limited because of our inability to use so much of the technology that's available that you are using, perfecting, and constantly modernizing. Private sector in the United States, ironically, is able to use a lot of these systems. So eventually, hopefully, American policing can learn not only from the private sector in my country and around the world, but through organizations, advanced police organizations, such as you have developed and continue to develop in your country. To meet these, and I've only listed some of the threats that we're all having to deal with in the 21st century, the new normal. When you think back to the 20th century, the luxury of just dealing with crime and disorder. And now in the 21st century, we don't even know what some of the crimes and technologies we're going to be dealing with a year, 2 years, 5 years from now. But I think in your country, because of your many advances in this area, that you will be in a position to provide leadership to the world, something I think that you're very desirous of doing and something I would certainly encourage. The concept of dealing with this going forward, that you have really an organization that is ready for the 21st century, the new norm. My understanding is that you're one of the highest, most highly educated police forces in the world, with 500 doctorates, over 1,000 master's degrees among your personnel. Boy, would I have loved to have had that in my police departments in the United States. You're also developing a reputation for your innovation labs, your foresight centers, and I was recently as yesterday, introduced to your smart police stations. And I'm intrigued by that, this idea of a police facility that is really not staffed, but is just basically equipped with technology where people can come in and who might be afraid to deal with a person or a police officer, have the ability to do it in a different way. I look forward to the next several years when I might be able to travel with my company to Dubai, to Abu Dhabi, to the Emirates, to see firsthand many of these innovations. I remember being exposed to a lot of them in 2016 when I was last there, but in the last 4 years, you have just expanded exponentially. But most importantly, what is the new normal? How do we stay successful in the 21st century? You understand it, and it's the idea of collaboration. My second book was called Collaborate or Perish in Today's Network World. It was a series of stories of how companies and government organizations around the world, some succeeded, some failed in trying to utilize the new world technologies, telecommunications, digital communications, and how and why they succeeded and how and why they failed. The universal success was always about collaboration, the idea of partnership, the idea of sharing with each other all that we're learning, all that we're creating. So as we move forward, that the new norm is going to be collaboration. You have effectively perfected it in Dubai. Gandhi, the great Indian civil rights leader who effectively created the modern India after a great many years of turmoil, there's a favorite expression of his, a favorite quote: "To create change, you must become the change." I think the Dubai Police Services, your commanding general, you are the embodiment of that. You understand that to protect your country, to protect your city, to protect your way of life, you must be constantly evolving and constantly changing. You don't fight change, you embrace it, you understand its importance. So you are willing to learn from the past, from your history. You're willing to learn from the last 50 years so that the next 50 years
made even more exciting and more successful. And more successful for you, the Dubai police forces and police services, in protecting your country, protecting your citizens, and protecting the millions who seek to come to enjoy all that you have to offer. Thank you for allowing me to share my thoughts with you, and I will look forward to the next presentation, and then we'll be available to answer questions that you might have. Again, thank you for the privilege and the honor to speak with you today. I'd like to thank Commissioner Bill Bratton for his informative topic. It was extremely interesting. And I'd like to welcome our next speaker, His Excellency Major General Abdulquddus Abdulrazak Al-Abeidli, Assistant Commander-in-Chief of Excellence and Pioneering in Dubai Police, who is going to shed some light on business continuity during COVID-19 pandemic. حبيت أني أشكر المستشار ويليام براتون على موضوعه القيم، والآن مع سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، والذي سيتحدث عن استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا. فليتفضل سعادته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يمكن في البداية أذكر القائد بيل أني أنا أعتقد التقيت وياه في بوسطن عندما كان قائد الشرطة، وزرته في القيادة، وأتذكر في ذاك الوقت كلمت كم عدد الشرطة في بوسطن، لأن في بوسطن كان فيها نسبة الأمان مرتفعة. احنا نشكره على إلقاء هاي المحاضرة القيمة. وخلوني أبدأ بس في موضوع استمرارية الأعمال خلال الجائحة. يمكن في بداية حديثي أود أن يعني أطرح موضوع أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالذات في مسؤوليتها عن مؤشر الشعور بالأمان المسقط من الحكومة الإماراتية على وزارة الداخلية، تتبوأ المراكز الأولى حول العالم فيما يخص الشعور بالأمان، وبالتالي وصولها على مستوى العالم إلى رقم في عالم الاستطلاعات ليس بالسهل تحصل عليه الدولة على مستوى العالم. أكثر من 96% رضا الناس وشعورها بالأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي دولة الإمارات العربية المتحدة تضم العديد من الجنسيات، أكثر من 214 و15 الرقم ما يحضرني من الجنسيات، لكن تصل إلى هاي المرحلة من الشعور بالأمان. هذا إنجاز يعني ليس من دولة الإمارات فقط، وإنما من خارج الدولة هذا التقييم. ولما نتكلم عن التخطيط الاستراتيجي فيما يخص المؤسسات الأمنية في دولة الإمارات وعلى رأسها وزارة الداخلية، نحن الآن نتكلم في دولة الإمارات عن استعدادنا لل50 سنة القادمة حتى 2071. بإذن الله في 2021 ستنتهي الخطة الاستراتيجية في مراحلها السابقة، وما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة وبالذات في المجال الأمني في أكثر من 8 مؤشرات دولية في المرتبة الأولى. وبالتالي حديثنا الآن في الاستعداد لل50 القادمة نضع استشرافنا هذا من خلال ما حققناه في هذه المرحلة. وبالتالي ستكون المحاضرة يمكن اليوم فيها تخصص شوية عن كيفية استمرار الأعمال خلال جائحة
كوفيد 19. وبالتالي في هذا الجانب بالذات يمكن لما نتكلم عن هاي العملية حقيقة يمكن بالتخطيط الاستراتيجي السليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وممكنات دولة الإمارات، كانت هذه الممكنات من خلال إبداع قادتها في إدارة الجائحة بالذات. يمكن أول ما ظهرت الجائحة الحكومة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت العديد من الاستراتيجيات اللي خاصة بهذه الجائحة. أطلق سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد استراتيجية ما بعد كوفيد 19 في أثناء الجائحة. هذه الاستراتيجية اللي تم تكليف بها قبل هيئة التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كان الهدف منها ما هي الإجراءات الاحترازية حاليا وما ستكون عليه عند الانتهاء من كوفيد. دائما قادتنا يستبقون الأنظمة والقوانين اللي يجب أن نتبعها في دولة الإمارات، وبالتالي ليش أنا أقول إبداعات قادتها ما لمسناه في دولة الإمارات العربية خلال الجائحة حقيقة ما قام به سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. كان باستمرار سموه يتابع هذه الجائحة بشكل يومي وشخصي. هدفه كان مراجعة دقيقة لما يحصل على أرض الواقع، طمأنته للناس بشكل مباشر واتصاله في القائمين على هذه الجائحة، التوفير الاحتياجات اليومية بشكل مستمر لهذه الجائحة، عند نزول ميداني أحيانا وخاصة يعني يمكن بالذات نتكلم عن الوضع في دبي ونتكلم عنه، إنه كان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي كان يزور خطوط الدفاع الأولى ويطمئن عليها. في أثناء الجائحة كان صادف أن عندنا رمضان والناس صائمة. في دولة الإمارات يمكن تكلم الجميع في دولة توفر وجبات رمضانية وغذاء لملايين الأشخاص بشكل يومي. هو هذا ما حدث في دولة الإمارات من خلال ما قامت به الحكومة ومن خلال ما قاموا به رجال الأعمال والجمعيات. صارت لحمة داخل المدن في دولة الإمارات وداخل دبي إن تم توفير هذه الوجبات للناس. للأسف انقطع فيهم العمل تموا أثناء الجائحة أو العمالة أو إلى آخره. هذا التواصل المباشر من قبل أعلى سلم في الهرم انعكاسه كان قريب عجيب على كيفية التزام الناس أثناء الجائحة، وبالتالي هذا التواصل الهائل وهذا التحفيز اللي ما له نظير أدى إلى أن هذه الممارسة سهلت على الجهات الأمنية إنجازاتها كلها. كذلك ما قام به سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد في هذا المجال بالذات، وأطلق مبادرة سماها وفقا للغتنا لا تشيلون هم. ومن الأشياء المهمة جدا اللي قام بها سموه أن اتصاله كذلك المباشر بجميع خطوط الدفاع، في خطوط الدفاع الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، متابعته للوزراء المعنيين مباشرة، متابعته للمسؤولين عن الأزمات والكوارث في هذه الجائحة، توفير سموه للمعنيين بخيم للفحص عن كورونا، الاحتياجات الغذائية اليومية لمختلف الشرائح سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو الناس العالقين في المطارات وغيرها، إشراف المباشر وسؤال المستمر والنزول الميداني لمراكز الأزمات والكوارث، متابعة المستمرة لسير العمل في الجهات الطبية المسؤولة أو خطوط الدفاع الأولى كالشرطة. هذا أدى
حقيقة إلى أن البست براكتس الآن اللي صار واللي يجب أن نتبعه أو يتبعون الآخرين، إن من هم في درجات المسؤولية اللي بعدهم لما رأوا هذا الكلام من قادة وإبداعهم في هذا المجال أتت الإبداعات الأخرى. خلوني الآن أتكلم لكم عما حدث فقط في شرطة دبي بالذات، وما قامت به شرطة دبي في هذا المجال وكيف قامت بهاي العملية، وبتشوفون في النهاية نتائج عن هذا الموضوع. يمكن أهم جزئية قامت بها شرطة دبي إن كانت عندها بنية تحتية رقمية جاهزة مسبقاً، وهذا دليل آخر على أن في 2001 دشنت شرطة دبي الحكومة الإلكترونية عام 2001 وقام بتدشينها سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد. كذلك في 2014 عندما تم اعتماد الحكومة الذكية في شرطة في دبي، صار تعميم من المجلس التنفيذي القائم في شرطة دبي على أن يتم استخدام نهج شرطة دبي بالذات من قبل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أن يا دوائر حكومة دبي تعاملوا مع الجانب الإلكتروني مثل ما تتعامل شرطة دبي. وبالتالي سهل علينا هذا الأمر لما حصلت الجائحة أن أعمالنا في معظمها الحيوية لم تتوقف بتاتا. لكن حقيقة يمكن في عام 2018 حقيقة دشن سيدي معالي الفريق عبد الله بن خليفة القائد العام لشرطة دبي استراتيجية الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، وكان من ضمن أهم أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق المئوية القادمة للإمارات 2071، وبالتالي سرعة تنفيذ المشروعات التنموية الرقمية بالذات واللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فلما حدثت سبحان الله الجائحة بالذات كانت شرطة دبي مستعدة في أنها تعتمد، وبالتالي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% حتى تكون جاهزة في 2071. وبالتالي لما حدثت مثل هذه الأمور في الجائحة وتوقفت الأعمال عند الآخرين، لم تتوقف الأعمال في شرطة دبي. وبالتالي من ضمن الأشياء المهمة اللي سريعة كنا مخططين لها أن تحصل شرطة دبي على الاعتماد العالمي للامتثال. هذا أدى حقيقة إلى أن احنا كنا جاهزين في استخدام الأمور الاحترازية بالذات، وكيف جهزنا مكاتبنا ومراكز الشرطة لنا، واللي كنا نعمل في أن نطبق تباعد والأمور الاحترازية ونتواصل مع الناس من خلال استخدام التقنيات الذكية. قمنا بعمل الحملات لموظفينا من خلال هاي العملية، قمنا بالتواصل معهم باستمرار، وبالتالي كنا أول مؤسسة شرطية حول العالم على حسب الشركة المانحة تحصل على هذا الاعتماد بسبب أزمة كوفيد والعودة الآمنة بعد كوفيد. يمكن هذا الاستعداد المسبق أو الاستشراف لأي عمل قادم أدى إلى أن احنا نكون مستعدين، وهذا دليل آخر على كيفية العمل في المؤسسات الأمنية. دعوني أعطيكم بس مثال على قطاع من قطاعات شرطة دبي كيف كانت تعمل أثناء الجائحة. لم تتوقف المشاريع حتى المشاريع التحسينية.
يمكن مستمرين، احنا كنا مستمرين عن بعد في تطبيق المشاريع الخاصة بقطاع التميز والريادة بالذات في 23 مشروع. نسبة الإنجاز فيها كما تعلمون سنويا، نسبة الإنجاز حتى شهر 6 بمعدل 58.3 في هذا الإنجاز في عمليات تطويرية. وبالتالي حرصنا على أن العمليات الحيوية في الريادة والتميز كالتخطيط الاستراتيجي والعمليات الإدارية ومكافحة الإتجار بالبشر، صندوق التكافل، مبادرات المشاريع، إسعاد المتعاملين لم تتوقف نهائيا. تم من خلال استعداد الشرطة بالذات وممكناتها، تم التواصل مع موظفين عن بعد، تم التواصل مع خطوط الدفاع الأولى المتفرغة للعمل الأمني أثناء هذه الجائحة. استمراريتنا في تقديم الخدمات بالذات خدمات تقليدية، يعني جميع الخدمات من خلال استعدادنا. يمكن قائد بل سمع عن مركز الشرطة الذكي، ولهالسبب من ضمن الأشياء اللي كانت مهمة جدا عندنا واستعدادنا السابق لها ما قمنا فيه ممكن نقول عنه، وطبعا احنا موثق عندنا ان احنا لنا الفكرة الابتكارية في مجال مركز الشرطة الذكي. يمكن في عام 2019 كان لنا حضور في شرطة دبي في المعرض اللي يقيم في IECP، في مؤتمر IECP. كنا لنا تواجد في المعرض، ويمكن معظم قادة الشرطة اللي كانوا متشاركين أشادوا بمركز الشرطة الذكي. لكن جاءت هذه الجائحة وخدمنا هذا مركز الشرطة الذكي في أن تكون عندنا استمرارية في استخدام تقديم الخدمات. لهالسبب استمراريتنا في تقديم الخدمات قمنا بإغلاق المراكز التقليدية والاعتماد على المراكز الذكية بنسبة 96% من مجمل الخدمات اللي قمنا فيها. حقيقة يمكن البنية التحتية والفكر الاستباقي للقيادة العامة للشرطة دبي هي حقيقة يعني ما وصلنا إليه من تقديم خدمات والنجاح في الخروج من هذه الجائحة بنسب ورضا كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى دبي بالذات. يمكن عندنا في مراكز الشرطة بالذات تم إضافة 238 دورية للدوريات القائمة وعددها 142 في جميع مراكز الشرطة للإمارة في دبي بنسبة زيادة بلغت 92%. كنا حريصين على تغطية والتركيز الأمني في مناطق الاختصاص بنسبة 100% على مدار الساعة في جميع الإمارة. لماذا هذا حدث؟ لأن كانت عندنا بنية تحتية ذكية ساعدت الجهات الإدارية بالذات وحتى الجهات اللي تعمل في الشارع أنها تقوم بعملها من خلال التواصل الذكي في طلباتها كلها، سواء كانت متطلبات ناس تعمل في الميدان أو سواء كانت متطلبات ناس إداريين مساندين بهذه العمليات، وبالتالي أدى إلى نجاح. بالنسبة لما نتكلم عن أفرض الممارسات في التدريب، أنتم تعلمون كما تعلمون يعني حتى في مجال التدريب لم تتوقف شرطة دبي في أنها تستمر على الخطة الاستراتيجية مالها في التدريب. كانت عندنا بنية تحتية للتدريب الذكي في مركز التدريب الذكي اللي استحدثناه من زمن، وبالتالي كل الجوانب الخاصة بالتدريب كانت ساعدتنا عن بعد أن احنا نستمر في تقديم هذا التدريب لأكثر من 21 موظف خلال هذه الفترة. كان عندنا الأكاديمية، وكانوا كما تعلمون أكاديمية الشرطة لها دور كبير في تأهيل الطلبة المرشحين وضباط الشرطة
وحقيقة لم يتوقف هذا الجانب لوجود البنية التحتية الرقمية، وبالتالي استفاد منهم والتعليم عن بعد. حتى بعطيكم مثال فقط كيف استمرارية عمل القادة. يمكن في القطاع الذي أنا أعمل فيه في الريادة والتميز في خلال هذه الفترة كان لنا استمرارية في العمل باستمرار، يمكن أكثر من 5820 ساعة في خلال العمل أثناء الجائحة. تم التواصل، الاجتماعات عن بعد، التواصل المباشر عن بعد. يمكن من أبرز الأشياء اللي خلال هذا العمل قمنا به استخدام شرطة دبي لأبرز الابتكارات الشرطية خلال هذه الجائحة. هذا ما يميز شرطة دبي أنها تبحث عن المبتكر وتبتكر في جميع مهامها الأمنية. في خلال الجائحة حقيقة استخدمنا النظارة الذكية في مطاردة الكورونا، بما معناه أن احنا نكتشف المصاب عن بعد من خلال العمل في الشوارع. وكذلك قمنا بحقيقة بابتكار جديد على مستوى العالم، وهو الكشف عن كورونا بالكلاب البوليسية بالاعتماد على عينات العرق البشري. كانت نسبة الدقة في هذا المجال 91%، وكان لنا السبق في أن نضعها كفكرة أو ابتكار في الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكذلك من خلال هاي العملية استعدادنا والبنية التحتية لنا لم كذلك نتوقف عن التوعية للجمهور في هذا المجال. كان لنا استمرار مبادرات من خلال بيتي آمن لي، ونشرنا هذه التوعية من خلال أولياء الأمور والأطفال وشركائنا في هذا المجال، إن احنا دائما مع شركائنا نكون نوعيهم باستمرار. بالنسبة للعمليات الشرطية، عملياتنا الشرطية بس بوضح لكم أرقام في خلال ما قامت به شرطة دبي. وعملنا دراسة وإحصاء وطلعنا بالنتيجة التالية. في عملياتنا أثناء الأزمة كان 1156، والعمليات المعتمدة كانت 1126، بزيادة في العمليات أثناء الأزمة. العمليات كانت المستحدثة واللي صار فيها متغيرة وتغيرات 67 عملية من العمليات، والعمليات اللي كانت متوقفة 38 عملية إدارية ليست حيوية لها تأثير على العمل الشرطي، وأنها كمان كانت مساندة. نسبة التنفيذ فيها، نسبة التنفيذ عن بعد كانت 55.3، بالإضافة إلى نسبة التنفيذ في الجهة 44.7. شرطة دبي حقيقة فيها أثناء هذا العمل حصلت على مواصفة نظام استمرارية الأعمال في شرطة دبي، وهذا أدى إلى كذلك إن هذا هي استباقية وبنية تحتية كنا نستشرفها إن إحنا قد تكون تأتينا في يوم من الأيام مثل هذه الجائحة. خلاصة يمكن أبرز المبادرات خلال الجائحة يمكن تطرقوا لها شبابنا في شرطة دبي في التخصيص العديد من هذه المبادرات، منها تخصيص مباني حي صغيرة، إطلاق مبادرة التطبيب عن بعد، توظيف المتطوعين، إطلاق مبادرة شارك أفكارنا لوقاية من كوفيد للجمهور، إطلاق حزم من البرامج التدريبية، إطلاق مبادرة شرطة الدراجات الهوائية للتصدي لجائحة كورونا. كان لها صدى إن كيف نوعي الناس من خلال فريق العمل من داخل شرطة دبي ومن خارجها، كيف يوعون الناس عن الكوفيد، وكان لها أثر كبير على الخروج بالنجاح الكبير اللي حصل. لكن في النهاية خلوني أختم بشيء حتى لا نقول إن مثلا شوفوا كيف في دولة الإمارات نعتمد
على استطلاعات الرأي. وخلال هذه الجائحة حقيقة يمكن كان هناك استطلاع لإمارة دبي وللمجتمع عن هاي العملية. ما يهمني فيه بالذات في العمل الأمني الإجراءات الوقائية والاحترازية، وهي فعالية التقييم لليوم الوطني 91%، وهذا كان لها دور كبير شرطة دبي في هذا المجال. كذلك التعاون وشراكة الجهات وصل إلى نسبة 91%. والإجراءات الوقائية والاحترازية اللي كانت من ضمنها خطوط الدفاع اللي هي شرطة دبي وصلت إلى 88%، والتعديلات والإجراءات البديلة للخدمات 89 كان لنا دور فيها. لكن شوفوا المصادفة كيف لما نتكلم عن نتائج استطلاع قياس الرأي وانطباع الجمهور حول خدمات الشعور بالأمان لوزارة الداخلية على مستوى الدولة، شوفوا التطابق لما أقول راضين عن الخدمات الشرطية بنسبة 89%. شوفوا لما نشعر بالأمان خلال هذه الأزمة، وخاصة في هذه الأزمة بالذات، أنتم ترون ما حدث في الدول وما كان فيه من انفلات أمني في جميع معظم دول العالم، انفلات أمني. بالرغم من ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالرغم من وجود العديد من الجنسيات، لكن بفضل القيادة الرشيدة من أعلى الهرم إلى آخره كان أهم جزئية فيها هو التواصل فيما بين هؤلاء القادة والناس وتطمينهم. لكن ما يميز العمل لدينا في شرطة دبي وخرجنا به بأن نؤكد عليه مستقبلا ونصر عليه، أن هذا النجاح اللي صار في المؤسسة الشرطية ما كان أساسه ما هي القاعدة الأساسية اللي كانت. اتضح لنا بشكل واضح، وإحنا كنا متأكدين من هذا الكلام ومتدربين على العديد من السيناريوهات في هذا المجال، ألا وهو تحول الهيكل في شرطة دبي من هيكل هرمي عادي إلى هيكل مرن قائم على هيكلة القطاعات. وبالتالي هذا التحول أدى إلى هذا النجاح. يمكن أنا من أهم ما خرجت فيه خلال خبرتي في هذا العمل الأمني، أعتقد أنه يجب على المؤسسات الشرطية في العالم كله أن يكون لديها هيكل مرن تتحول فيه أثناء أي جائحة من الجوائح، سواء كانت جائحة طبية ولا غير جائحة طبية. يجب أن يتم وضع هذه السيناريوهات والتدريب عليها باستمرار، مثل ما فعلت شرطة دبي لأي جهة أمنية موجودة، أن هيكلها ليكون مرن، ولا ستعاني من تصديها لهذه الجائحة. وأعتقد لما حدث سواء يعني ظاهر للناس في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو في غيرها من الدول، أن هذا الانفلات الأمني اللي حصل ليس يعني لا يؤدي إلى طمأنة الناس ويسيء إلى المؤسسات الأمنية والشرطية بالذات. وبالتالي أنا أعتقد أن وجود هيكل مرن في كل مؤسسة شرطية، وحقيقة يمكن لما نقول قصص نجاح كبيرة في المؤسسات الشرطية مثل ما أشار القائد أعتقد أن دولة الإمارات بمؤسساتها الشرطية على رأسها وزارة الداخلية اعتبروها الناس حول العالم، وكما أشار القائد إلى أنها best practice يجب أن تتعلم المؤسسات الشرطية من هذه التجربة في دولة الإمارات. اسمحوا لي على الإطالة، لكن أتمنى لكم إن شاء الله منكم الاستفادة مني ومن القائد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أني أشكر سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، ونشكر ضيف الشرف المستشار ويليام براتون ونشكر الضيوف اللي موجودين على حضورهم. نشكر سعادة اللواء والمستشار ويليام براتون على طرحهم لهذه المواضيع التي تعتبر ذات أهمية لجميع العاملين في القطاع الشرطي، خاصة في هذا الوقت الراهن. والآن مع فقرة الأسئلة مع زميلتي أسماء.
I'd like to thank His Excellency Major General Dr. Abdulquddus Abdulrazak Al-Ubaidli, Assistant Commander-in-Chief of Excellence and Pioneering in Dubai Police. And I'd also like to thank Commissioner Bill Bratton for his informative presentation. Now we're gonna move on to the Q&A section, which is gonna be, I'm gonna give off the floor to my colleague Asma. All right, thank you so much, Sarah. So now we will be taking several Q&A. We will be doing the Q&A segment. I would like first to thank you all for your great lectures and the great knowledge that you have shared with us till now. So the first question goes to Commissioner Bill. It comes from Dr. Rashid Khalifa. He says, with your experience, with your tremendous experience as Commissioner of NYPD, of Boston PD, of LAPD, you have faced major challenges. However, what is the most complicated challenge you would say that you have faced during all of these years, and how did you overcome it? The floor is yours. Most significant challenge is surviving. That the tenure of a police chief in America averages about 3 years. As police chiefs, we report to usually mayors or governors. And facing the daily challenges of policing in America is very difficult. I enjoyed it very much. I moved into 6 different police departments in my career. I have consulted with hundreds of police departments around the world. It is still the most extraordinary profession any person could hope to be a part of. Your audience today, I think, certainly understands that. But the difficulty of policing in America today is extraordinary. I have been in policing for 50 years, and I have never seen a time when there has been so much turbulence, so much anger directed at the police, that we have a term that we are now using in America that we are now going to have to, in the 21st century, reimagine the police. Take a look at all of the functions that police perform. Can many of those functions be given to some other agency where there may be less tension, less friction, particularly with our minority communities, our Black and Latino populations? What is frustrating to me is that we have worked so hard to reform the police. The presentation that you were just given in terms of the extraordinary reformation of the Dubai police, that we were also making great strides forward. But in the last year to 2 years, as a result of several very high-profile killings at the hands of the police, we have lost so much ground in America. And the next several years are going to be very difficult in America as we seek to reposition ourselves, to regain the trust of our various populations, and to continue to try and deal with crime, disorder, and terrorism. The crime issue in my country right now, this year, during the coronavirus, for example, in New York City, crime has gone up for the first time in 30 years, the number of shootings and murders. And some of that is the impact of coronavirus, but some of it is because many of the tools that police had been given to use have been now taken away by our political leadership because of a lack of trust that we were using them appropriately. Sorry for the long answer, but it is a very frustrating time in American policing at the moment, and a time of what is going to be great change. Thank you so much, Commissioner Bill. You can take the time as much as you want. We still have plenty of time. So another question goes to our Major General, Dr. Abdulquddus. The question basically says, it's in Arabic, so I'm gonna say it in Arabic. السؤال سيدي يقول هو طبعا من المهندس عبد العزيز أحمد من المملكة العربية السعودية.
باعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تطبيق ممارسات مثل ما تفضلت سعادتك وشرحتهم، تقديم نماذج عالمية في تطبيق أفضل الممارسات في مجال استمرارية الأعمال. كيف استطاعت دولة الإمارات وشرطة دبي في أن تكون في مقدمة الأجهزة الأمنية في مجال الشعور بالأمان على المستوى العالمي؟ تفضل سيدي. يمكن أول أشكر الأستاذ عبد العزيز على هذا السؤال. يمكن هذا السؤال دائما يسأل لي باستمرار، سواء كان في داخل الدولة لما ألقي محاضرات أو خارج الدولة. لماذا دولة الإمارات حققت هذه النتيجة من الشعور بالأمان؟ وأنا متأكد من شيء يمكن الجميع يغفل عنه، ودائما إجابتي له ترجع إلى مبدأ مهم جدا تأسس فينا في أبناء الإمارات من أعلى شخص في هذه الدولة، ولا وهو سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حتى آخر شخص في دولة الإمارات. من أسس هذا الشيء حتى الآن إحنا ننعم بهذا الشعور بالأمان من خلال استطلاعات رأي عالمية يتم الاستطلاع من قبلها، وخرجنا بهاي النتيجة. أتعلمون ما هو هذا الشيء؟ ما قام به ووضعه في داخلنا المغفور للشيخ سعيد. ليش؟ شو الأسباب؟ أرجع له لأي أسباب. كان حريص أنه يغرس في أنفسنا إحنا كلنا والناس اللي كانوا معاه والآن أصبحوا قادة وتتلمذوا على إيديه، ألا وهو معاملة الناس بحسن خلق وعدم التفرقة. وتسمعون قائد قال عندهم مشكلة في العنصرية. دولة الإمارات ربانا الشيخ زايد على أن نتعامل مع الناس كلها سواسية، القانون يسري على الجميع، التعامل بتسامح. ولهذا السبب يمكن من أوائل الدول اللي أنشأت وزارة للتسامح. لا يرضى سموه كان بأي ظلم يقع على الناس ويعطيهم حقوقهم لو حد غلط عليهم. وبالتالي هذه الآلية انتقلت من أجيال إلى أجيال. هذا التواصل والاحترام المتبادل وعدم التفرقة فيما بين الناس، لا مواطن ولا وافد ولا مقيم ولا أجنبي. وبرغم هاي الجنسيات كلها، نتحدى احنا في دولة مثل هاي الدول فيها هذا العدد من الجنسيات، لكن في جائحة كوفيد 19 الناس، شفتوا الناس كيف دخلت المحلات وسرقت الأموال وكسرت طلعت السيارات الفارهة وإلى آخره في جميع معظم الدول. دولة الإمارات ما أحد في يوم من الأيام تعدى على أي محل ولا على أي جهة، ولا بالعكس في خلال الجائحة الناس التزمت التزام كامل. أنا عرضت عليكم الرضا وشفتوه في ظل هالجائحة الكبيرة، وشوفوا نسبة الرضا المرتفعة. هذا ما خلقه وما ربانا عليه سيدي المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه. حتى غرس فينا من مسؤوليته إلى آخر واحد. وبالتالي كل ما تشوفون هذا هو غرس زايد وغرس قادتنا الحاليين على نفس النهج تعاملنا. شوفوا لماذا القائد باللي يقول لكم يجب أن نحن نعيد النظر في المؤسسات الأمنية وعلاقتها بالناس. هذا كلام قائد صاحب خبرة، وبالتالي تدرج في هاي المؤسسات الأمنية في أمريكا وشاف هذا الوضع. أهم جزئية يا عبد العزيز، يجب علينا أن نتواصل مع الناس ونعاملهم بخلق. شكرا سعادتك على الإجابة. الحين now we have one question also for Mr. Bill, for Commissioner Bill. Knowing about the SPS, you've mentioned it briefly, the smart police stations, fully automated police stations without any interference from humans or police officers. Do you think that smart police stations such as SPS might actually change the concept of traditional police stations? Thank you for that question. Before I answer that, if I may compliment the Major General on his presentation.
I had translation of much of it by Majid Abbasi, and I was very impressed with the thoroughness, comprehensiveness of it. Quite obviously, policing, international policing, has a lot to learn from what advances you have made, including this concept of a smart police station. And if it has not already been done or considered, you might consider you are a learning organization, but you're also in a position to be a teaching organization. The idea of an establishment of an international policing institute in which you could effectively, either in person by people coming to Dubai, police leaders, future leaders to learn and train, or as we are doing through technology, the ability to educate through Zoom. You have so much to share. And the question about the smart police stations, if you think of it, part of the motivation was clearly to deal with the coronavirus issue. So there was no need for human contact, but it has so many uses, so much potential. I'm not aware of anything like that in the United States. I'm not aware that anywhere in the United States anybody has thought about that. Also, recently, the New York City Police Department stopped a program where they were trying to measure feelings of the public about the police in their neighborhood. So I'm very impressed with the polling that the Major General talked about to understand how are people feeling about their police, because it's so important that we understand, we think we're doing a good job, the police, but it's very important that the public believe we are doing a good job. And how do you find out unless you can anonymously ask them or provide a mechanism for them to give you feedback? So again, I was just very, very impressed with the Major General's presentation. It's been a learning experience for me, and I've been in policing for a long time. But one of the things I like about policing is every day you learn something new. And now in my new world in the private sector, working with Teneo, policing can benefit from private business practices, because in my country, and I think around the world, so often they have more ability to spend money on planning and research and generate new ideas. So I'm enjoying in my new world that I can still work with police, but I can work with the business community, and I can share ideas between the two of them. And that's one of the things I do at Teneo, my company. Thank you for that question. Thank you so much, Commissioner. So do you think that smart police stations are going to shift traditional, eventually, slowly, maybe traditional police stations are going to go in that direction? I think the future is that you will always need a police station that has people, for police officers to interact with each other, the traditional role of a police station. But I'm not sure if your smart police station is a totally separate, or is it adjacent to or a part of your traditional building. I think there will still continue to still be a need for both. But importantly, you're giving a large part of your population a choice. And people like to have choices, so that if they want a person-to-person contact, they know to go into the traditional police station. If they are more comfortable, and I think a lot of our younger generation, our younger people, are very comfortable doing everything virtually. So I think you're giving them an option, you're giving them a choice. All right, thank you so much, Commissioner Bill. So we have one question, and I would like to ask this question to both parts. So let's start with the Major General Dr. Abdul Quddus. The question basically says, I'm going to read it in English, but then I'm going to translate it. Do you think that developing rules and regulations is a necessity to stay on track with recent and future types of crime? السؤال سعادة اللواء يقول هل باعتقادكم أن التطور الدائم على السياسات وعلى القوانين في الدولة شيء مهم جدا من أجل أن جهات إنفاذ القانون باستطاعها أن هي تكون دائما متقدمة مع التشالنجز والأنواع الجديدة من الجرائم المستقبلية؟
أعتقد أنا بالنسبة لي أنا طبعا هذا المبدأ مبدأ أساسي في التطوير، وبالتالي لما نتكلم عن استشراف المستقبل وأتكلم عن الجرائم المستقبلية القادمة، سواء كانت سيبرانية ولا كانت سواء باستخدام الذكاء الاصطناعي بالذات، لأن احنا كمؤسسات شرطية هاجس كبير جدا ان احنا نستعد. ولهالسبب لما دولة الإمارات خاصة في المجال الأمني تتكلم عن الاستعداد ل50 حتى 2071 من ضمن هاي التحديات، وبالتالي يجب هذا الاستشراف تواكبه سياسات وأنظمة وقوانين تحاكي هذا الاستشراف، وإلا لن نستطيع أن نتطور، سنكون مقيدين كجهات أمنية في إنفاذ القانون، وبالتالي هذا مهم جدا. شكرا سعادة اللواء على الإجابة. So I will be asking the same question to Commissioner Bill. I'll repeat the question. Do you think that developing rules and regulations is a necessity to stay on track with recent and future types of crime? How important is it for governments to be able to develop these rules and regulations? I think it is critical that to stay aware of the changing environment that we are asked to police. In my country at the moment, there are significant demonstrations, a lot of them directed against the police by many groups, Black Lives Matter, the right wing, the left wing. And it's important to understand who you're dealing with in these demonstrations, to anticipate what are their actions going to be. It's important to have intelligence about them. And it's a fact of life that in my country, probably much more so than in yours, that at the moment, American policing is having a hard time adjusting to the new normal of frequent demonstrations. We had a Black individual shot by the police in Wisconsin 2 days ago. Years ago, that event would have had demonstrations in that one city. Immediately, there were demonstrations around the country. New York City had demonstrations for an event that happened in Wisconsin. That's something new for the police, where they now have to be aware of everything that's happening around the country, because through social media, through groups like the right wing or the left wing who can promote it, they can quickly gather a demonstration. And those demonstrations in my country, unfortunately, many of them recently have been very violent. So we are still working to try to create the appropriate response. Good news is we've gotten much better at intelligence gathering, awareness of the monitoring of different sites to understand that these events, how they're being organized, how they're being planned, and how to respond to them. That the Major General in his comments earlier talked about the importance of constant reorganization. That's one of the things that I always did as a police leader. I was known for that, to go into a troubled police organization and reorganize it for the contemporary needs, but also for potential future needs. So in New York City, during my most recent time as police commissioner, I created 2 new units. There was the Strategic Response Group. These are highly trained, heavily armed police officers who can deal with major violence, but they're also equipped to deal with the demonstrations, with the ballistic shields, and they are trained to work together to deal with demonstrations. We also created, because of the concerns about terrorism, the Critical Response Command. Deputy Commissioner John Miller basically created a unit, 600 officers, who are trained very specifically to deal with counterterrorism capabilities. One of our counterterrorism capabilities is our foreign liaison program. We have one of our detectives, Detective Andrew Camacho-Varco, stationed in Dubai. We have another one in Abu Dhabi. We have a dozen others around the world to share information, to give information, to explain what's happening. It goes back to my earlier point about collaboration. If we want to deal with these groups that are threatening our governments, we have to know a lot about them. We have to have an ability to share information instantaneously, quickly.
All right. Thank you so much, Commissioner Bill. So we have some time to take one more question. Let's see. السؤال موجه لسعادة اللواء. سعادتك السؤال يقول: هل تعتقد سعادتك أن هناك مرحلة جديدة لعودة الفيروس؟ وما هو استعداد القيادة لذلك بعد أن تم معرفة التحديات التي مرت بها في المرحلة الأولى؟ احتمال هذا شيء يعني عودته من عودته أنا يعني تعرفين هذا يحتاج إلى الجهات المختصة اللي قائمة على هذا، اللي هي الجهات الطبية، هي اللي تقرر يعني إذا بيعود ولا لا. حتى لو عاد على سبيل المثال، التجربة اللي مرينا فيها وهيكلنا المرن مستعدين له استعداد تام، وإن شاء الله نؤكد النجاح. إن شاء الله لا نريد أن يعود، لكن إذا حدث وعاد احنا متأكدين من نجاح العملية. لماذا؟ في شيء مهم جدا، ألا وهو تعاون المقيمين في دبي أو في دولة الإمارات، المقيمين عندنا في دولة الإمارات من مواطنين ووافدين إلى آخره، نؤكد أنهم متعاونين ويانا، ولهذا السبب نجحنا. ولهذا السبب هذا التعاون فيما بين الجمهور والمؤسسة الأمنية والشرطية هذا اللي تفتقده معظم الجهات الأمنية حول العالم. احنا هذا نراهن عليه، تعاون من هم عايشين على مستوى دولة الإمارات وتعاونهم مع الشرطة يؤكد نجاح أي أزمة قادمة، سواء كانت جائحة كورونا ولا غير جائحة كورونا. هذا ما احنا زرعناه في الناس، إن الشرطة في خدمتهم. شكرا سعادتك على الإجابة. في نهاية بغيت so at the very end I would like to ask of both Commissioner Bill and Major General Dr. Abdelquddus Al-Ubaidli, in case if they have any ending note or any recommendations for our listeners, our audiences, law enforcement or regular citizens. Thank you. If I may make a comment for your audience, always be learning. You are a learning organization. One of the reasons I think you are as strong as you are, as professional as you are, as progressive as you are, is you have consciously sought to be the best, to be the finest. And it's reflected in where you are and where you want to go. The idea that you're constantly looking around the corner, that you are trying to be more precise in your focus, you are trying to be more predictive in terms of where you are going. And the idea that here in 2020, you are already looking 50 years ahead. So my compliments. This has been a very enjoyable opportunity for me to become reacquainted with Dubai and all that you are doing. And I would hope in the future that there would be the opportunity to return and work there, to even just come back and enjoy the many pleasures of your country. It's I know my company, Teneo, is privileged to be growing in that part of the world, and particularly in Dubai. Thank you. And Major General, it was a real pleasure, sir, sharing this stage, this podium with you. أنا بالنسبة لي أنا أعتقد أن المؤسسات الأمنية يجب أن تتبادل فيما بينها وبين البعض البست براكتس أو أفضل الممارسات، وبالتالي لابد يتم الاتفاق فيما بين الجهات الأمنية على مؤشرات أداء أمنية تصلح لجميع الأجهزة الشرطية. إحنا ينقصنا في العالم منصة متكاملة نتبادل فيما بيننا وبين بعض كأجهزة أمنية في كل بقاع العالم
مؤشرات أداء نتفق عليها، وبالتالي تنقل المعارف وأفضل الممارسات إلى هذه الجهات. هذا أول شيء. الشيء الآخر، من خلال ممارستنا العملية أتوقع أن بحاجة أن المؤسسات الشرطية تتبنى الهيكل المرن، وبالتالي هذا الهيكل المرن في أي جائحة من الجوائح أو أي شيء يحدث أمنياً لابد هيكلها المرن يساعدها من خلال تجاربها على أن تتصدى لأي حدث يحدث وأي أزمة أو أي كارثة تكون موجودة، وبالتالي سيناريوهاتها واضحة. هذا أهم نقطتين عندي. شكراً. شكراً سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي. في النهاية في الختام بغيت أشكر الحضور، بغيت أشكر طبعاً كوميشنر براتون للحضور وعلى المعلومات الشيقة والمعرفة اللي خذيناها خلال هالفترة، وبغيت أشكر كذلك سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي على المعلومات الثمينة، وإن شاء الله بتكون هناك شراكات أكبر وأكثر مع جهات خارجية مثل Commissioner Belbrad. So this is the ending note for our webinar for tonight. I would like to thank, of course, Commissioner Belbrad for your great knowledge that you have shared with us today, and also Major General Dr. Abdel Qudus Al-Abeidli. I would like to thank all of the attendees. I would like to thank people for their questions. So hope you all had a great webinar, and this will be it for us tonight. Thank you so much. Thank you.